Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Niaga AWANI bersama saya Najib Aroff dan seperti biasa kami akan membawakan perkembangan terkini, berita tempatan dan juga antarabangsa berkait dengan perniagaan dan juga ekonomi. Kita mulakan dengan perkembangan ringgit tempatan. Ringgit dijangka diniagakan dalam julat yang terhad berbanding dolar Amerika Syarikat pada minggu ini apabila pelabur mengambil pendekatan berhati-hati menjelang mesyuarat Jawatan Kuasa Dasar Monetary MPC Bank Negara Malaysia pada 9 Julai. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid berkata mata wang tempatan dijangka kekal stabil dengan para peserta pasaran menumpukan perhatian kepada keputusan yang akan dibuat oleh Bank Pusat itu. Keputusan mesyuarat berkenaan boleh menentukan hala RM7 dalam jangka pendek. Mereka menjangkakan penurunan sebanyak 25 mata asas pada kadar dasar semalaman OPR memandangkan keperluan untuk sokongan monetari semakin meningkat berikutan prospek makroekonomi yang semakin mencabar bagi separuh kedua 2025. Muhammad Nizam berkata permintaan global yang perlahan, ketegangan geopolitik yang berterusan serta tanda aktiviti domestik yang semakin sederhana mungkin mendorong Bank Pusat untuk mengambil pendirian yang lebih mesra. Katanya jika tiada kejutan besar dari luar, ringgit dijangka diniagakan dalam jajaran kecil iaitu antara 4.22 hingga 4.23 berbanding dolar Amerika Syarikat sepanjang minggu ini. Laporan yang seterusnya, Bursa Malaysia dijangka diniagakan dalam derangan berhati-hati minggu ini dengan tarikh akhir perjanjian tarif Amerika Syarikat pada 9 Julai menjadi tumpuan utama pasaran. Dan juga Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Tradesman Berhad, Tong Pat Leng berkata, dia menjangkakan FTSE Bursa Malaysia FBM KLCI diniagakan dalam jajaran 1,530 mata hingga 1,560 mata mewakili tahap sokongan dan rintangannya. Tambahnya, indeks petunjuk pasaran telah keluar daripada fasa penstabilannya dengan jumlah dagangan yang tinggi dan bergerak ke arah aliran yang lebih kukuh. Ketua Penyelidikan Pelaburan UOB Kehian Wealth Advisors yang Berhad Muhammad Siddiq Jantan pula berkata bursa tempatan dijangka lebih berhati-hati dengan keadaan turun naik sekali-sekala ketika para pelabur memantau rapat perkembangan lanskap dasar perdagangan global. Dia berkata perhatian terutamanya tertumpu kepada tarikh akhir penangguhan tarif pada 9 Julai apabila tarif yang dinaikkan antara 20 hingga 30% dijangka dikekalkan ke atas negara tanpa perjanjian perdagangan dua hala yang rasmi. Malaysia antara lain katanya mungkin terus berdepan ketidakpastian sekiranya rundingan masih belum dapat diselesaikan. Bank Malaysia terbuka untuk bekerjasama dengan Bank Pembangunan Baharu NDB seiring mengukuhkan kerjasama dengan Selatan-Selatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata meneroka potensi kerjasama bersama NDB dalam kerangka pembangunan mampan dan pembiayaan infrastruktur. Dan juga menurut Perdana Menteri, Malaysia akan meneliti secara menyeluruh keanggotaan dalam NDB dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk komitmen yang diperlukan serta keberkesanan penyertaan dalam institusi tersebut. Mengulas lanjut, Anwar berkata sebagai bank pembangunan pelbagai hala yang ditubuhkan oleh negara-negara membangun, NDB menawarkan alternatif pembiayaan yang berdaya saing sejajar dengan aspirasi Malaysia untuk mempelbagaikan sumber pembangunan infrastruktur dan mempercepatkan peralihan kepada ekonomi hijau. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Presiden NDB Dilma Rousseff di luar sidang kemuncak BRICS pada Ahad. Pada pertemuan itu, Anwar turut mengucapkan tahniah atas pemilihan semula beliau sebagai Presiden NDB. Seterusnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Ahad mengadakan pertemuan dengan syarikat pengeluar pesawat Brazil Embraer. Ia diwakili oleh Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Francisco Gomes Neto bagi membincangkan peluang pelaburan strategik di Malaysia. Dan juga Anwar menegaskan komitmen kerajaan untuk memperkukuh ekosistem industri penerbangan negara melalui dasar mesra pelabur, bangunan bakat tempatan serta kerjasama teknologi berimpak tinggi. Ujarnya Malaysia berhasrat menjadi hub aeroangkasa utama di rantau ASEAN dengan menawarkan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan ekosistem industri yang kukuh serta berdaya saing. Perbincangan turut menyentuh potensi pelaburan Embraer di Malaysia termasuk kerjasama dengan syarikat penerbangan tempatan serta pembangunan pusat penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih, latihan juruterbang, rantaian bekalan dan inovasi pesawat rendah karbon. Malaysia turut mengalu-alukan penyertaan Embraer dalam inisiatif Pelan Indo-Aeroangkasa Negara 2030 yang beri penekanan kepada kelestarian dan teknologi hijau dalam sektor penerbangan.
Selain sektor komersial, Perdana Menteri turut menghargai minat BRICS untuk memperkukuh kerjasama dalam sektor pertahanan, khususnya meningkatkan keupayaan mobiliti udara Angkatan Tentera Malaysia. Kerajaan katanya komited memastikan segala bentuk kerjasama ini diterjemahkan kepada peluang pekerjaan bernilai tinggi, pemindahan teknologi serta pertumbuhan ekonomi inklusif dan mampan untuk rakyat Malaysia. Sidang kemuncak BRICS yang bermula pada Ahad di Rio de Janeiro berlangsung di tengah-tengah kritikan berterusan oleh pemimpin Amerika Syarikat yang mendakwa kumpulan itu bersifat anti-Barat. Kehadiran negara-negara yang dianggap seteru tradisi Washington seperti Rusia, China dan Iran dalam BRICS dilihat sebagai faktor utama kepada persepsi bahawa blok negara-negara membangun ini menentang kepimpinan kuasa Barat. Ikuti analisis disediakan Haris Ashraf Hasnan. Pada 2024, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio yang ketika itu merupakan senator menyifatkan BRICS sebagai ancaman terhadap Amerika dan dunia Barat. Malah menjelang pemilihan Presiden Amerika Syarikat pada November 2024 pula, Donald Trump turut memberi amaran terhadap sebarang usaha BRICS untuk mengurangkan kebergantungan terhadap dolar Amerika. Trump memberi amaran negara-negara BRICS bakal berdepan tarif sehingga 100% sekiranya mereka memperkenalkan mata wang bersama. Kini BRICS dianggotai oleh Brazil, Rusia, China, India, Iran, Arab Saudi, Ethiopia, Indonesia, Afrika Selatan, Emirat Arab Bersatu dan Mesir yang mewakili hampir 50% populasi dunia dan menyumbang kepada 40% KDNK global. Sejak penubuhannya, BRICS sering menggesa pembaharuan dalam sistem tadbir urus global serta menuntut suara lebih besar untuk negara membangun dalam forum-forum antarabangsa. Usaha mengurangkan kebergantungan terhadap dolar dan mencari alternatif kepada institusi kewangan sedia ada merupakan antara agenda utama sejak 2009. Walaupun China, Rusia dan Iran sememangnya menentang dominasi Amerika, terdapat juga negara anggota seperti Brazil dan India yang mengekalkan hubungan erat dengan Washington dan Eropah Barat. Bagaimanapun sikap neutral BRICS terhadap pencerobohan Rusia ke atas Ukraine, kemasukan Iran ke dalam blok dan kecaman terhadap tindakan Amerika Syarikat serta Israel terhadap Iran dilihat menguatkan persepsi BRICS sedang bergerak ke arah bertentangan dengan kepentingan Barat. Sidang kemuncak BRICS kali ini membuka tirai tanpa kehadiran Presiden China Xi Jinping dan tidak bermakna China mengurangkan komitmennya terhadap BRICS. Presiden Rusia Vladimir Putin sekutu rapat China dalam kumpulan itu juga tidak hadir secara fizikal dan dijangka menyertai sidang menerusi pautan video. Tarikh akhir pada 9 Julai untuk rundingan berhubung tarif tersebut menambahkan lagi tekanan terhadap negara-negara BRICS untuk bertindak secara bersama. Sidang kemuncak kali ini dilihat sebagai ujian terhadap keupayaan BRICS untuk mengekalkan kesepaduan dan kepentingannya dalam landscape global yang kian berubah serta keutamaan domestik yang berbeza-beza dalam kalangan anggotanya. Ketika dunia sedang bergelut dengan ketidaktentuan ekonomi global, Amerika Syarikat baru-baru ini meluluskan satu dasar fiskal berskala besar yang bukan sahaja memberi kesan kepada rakyatnya tetapi juga berpotensi menggoncang keseimbangan ekonomi dunia. Kita ingin mengulas lanjut perkara ini. Kita bersama dengan Dr. Nizam Abdul Rashid, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad untuk mengupas bagaimana dasar seperti One Big Beautiful Bill boleh mencetuskan kesan domino terhadap ekonomi global. Dr. Nizam, Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan Niaga AWANI. Seperti biasa, Dr. Nizam, bagaimana sebenarnya dasar kalau kita melihat dasar fiskal Amerika Syarikat ini, One Big Beautiful Bill ini, yang boleh disebutkan agak agresif di Amerika Syarikat ini memberikan kesan limpahan yang mungkin negatif kepada ekonomi negara-negara membangun seperti Malaysia dan juga negara ASEAN sendiri. Okey, kalau kita melihat apa yang telah diumumkan oleh pihak Moody's Rating pada 16 Mei yang lalu, mereka telah pun mengurangkan ataupun downgrade penarafan terhadap rating kerajaan Amerika Syarikat daripada AAA kepada AA1. Jadi ini berarti negara Amerika Syarikat dari segi kredit ratingnya itu tidak lagi memegang rating yang paling tinggi semenjak pada tahun 2011, yang mana pada ketika itu pihak S&P Rating telah pun memulakan fasa penurunan sebanyak 1 notch dan kemudian pada 2023 oleh Fitch Rating dan terkini oleh Moody's lah.
Jadi dengan adanya dasar One Big Beautiful Bill ni, jelas sekali pendekatan kerajaan Amerika Syarikat masih mahu melaksanakan dasar yang dikatakan sebagai expansionist fiscal policy pada ketika hutang kerajaan Amerika masih lagi tinggi dan isu berkenaan dengan defisit fiskal yang kian melebar itu tidak diselesaikan. Jadi ini menimbulkan rasa kegusaran di kalangan para pemain dari segi pasaran keuangan, dan kita lihat nilai mata wang dolar Amerika Syarikat dilihat agak lembab dari segi peningkatannya. Kebiasaannya apabila berlaku ketidakpastian ekonomi, nilai dolar Amerika Syarikat akan meningkat, tapi perkara itu tidak berlaku, dan ini boleh dikaitkan tentang dari segi kelestarian ekonomi Amerika Syarikat, terutamanya dari segi kedudukan keuangan kerajaan Amerika itu. Dr. Besar Nizam, adakah kelemahan dolar yang kita saksikan yang mungkin dijangka akan berlaku di masa depan sesuai dengan dasar seperti ini akan mengubah pola perdagangan global ataupun kedudukan mata wang lain seperti yuan Cina ataupun euro sendiri? Sudah pasti ini perkara ini telah pun berlaku, dan kita dapat saksikan daripada data daripada IMF sendiri, yang mana kalau kita lihat share ataupun sumbangan mata wang US dollar dalam global reserve telah pun merosot daripada lebih pada 71% pada tahun 1999, dan kini telah bergerak sekitar 57%. Jadi share-nya itu semakin berkurangan. Dan kita dapat lihat juga dari segi kalau kita lihat dasar di kalangan negara BRICS, antara agenda utamanya adalah untuk menggunakan mata wang local currency, dan itu menunjukkan bahawa terdapatnya usaha untuk beralih arah dari segi penggunaan mata wang US dollar dalam aktiviti perdagangan antarabangsa. Jadi ini menunjukkan bahawa selain daripada kebimbangan terhadap ekonomi Amerika Syarikat, namun dasar yang saya kira agak bersifat antagonistik seperti perang tarif ini jelas menunjukkan bahawa negara-negara lain telah mula mengambil tindakan untuk meminimumkan kesan risiko tersebut, dan kita dapat lihat sekarang ini BRICS semakin mendapat tempat di kalangan negara-negara di sebelah Asia dan Selatan ini. Dr. Zainab, saya melihat kepada pemotongan cukai yang dilaksanakan yang dilihat menguntungkan golongan kaya di Amerika Syarikat ini. Bagaimana untuk kita melihat bahawa ini mungkin akan menjadi satu bentuk trend global di mana jurang pendapatan semakin melebar, bukan sahaja di negara maju tapi juga adakah negara membangun juga akan dilihat menerima kesan seperti ini, dan adakah akan wujud kemungkinan negara-negara yang cuba mengikuti cara ini? Baik, di sini kita perlu menelitilah tentang dasar yang dilaksanakan seperti yang disebut Amerika Syarikat mahu mengurangkan cukai dengan tujuan untuk merangsang ekonomi. Tetapi kalau kita lihat kalau cukai tersebut hanya menguntungkan syarikat-syarikat yang besar dan golongan yang berpendapatan tinggi, kemungkinan duit ataupun savings daripada pengurangan cukai ini tidak digunakan untuk merangsangkan kegiatan ekonomi. Bahkan mereka akan cenderung untuk menyimpan bagi golongan yang kaya dan melabur dalam pasaran keuangan, dan bagi syarikat-syarikat pula, syarikat-syarikat yang besar, mereka akan cenderung untuk menyimpan juga dan mungkin akan menggunakan wang tersebut untuk menaikkan harga-harga saham seperti aktiviti share buyback. Dan ini sudah pasti dasar tersebut tidak sampai hasratnya itu untuk merangsangkan kegiatan ekonomi, dan ditambah pula dasar tersebut akan dibiayai melalui pengurangan perbelanjaan sosial seperti Medicaid dan juga pengurangan subsidi bagi tenaga yang boleh diperbarui, dan perkara ini sudah pasti akan beri kesan dari segi kekuatan ekonomi dan bagaimana ekonomi tersebut akan bergerak pada masa hadapan. Dan di sini memberi satu isyaratlah bahawa kalau bercakap tentang cukai ini, kalau untuk dikatakan mengurangkan cukai, terutamanya cukai pendapatan itu, kita perlu lihatlah golongan mana yang akan terkesan, dan kita mahukan apa yang ataupun objektif yang mahu dicapai. Kalau objektifnya seperti sebutkan tadi hanya menguntungkan golongan yang berpendapatan tinggi dan kesannya kepada ekonomi secara umum tidaklah begitu besar, maka dasar tersebut perlu dilihat secara terperinci apakah dasar lain yang lebih sesuai untuk merangsangkan kegiatan ekonomi tersebut. Jadi sebenarnya banyak perkara yang boleh kita pelajari lah daripada episod dasar ekonomi di Amerika Syarikat ini. Okey, Dr. Nizam, akhir sekali saya ingin melihat juga peranan institusi seperti IMF, Bank Dunia dalam memastikan dasar ekonomi global yang lebih terangkum dan tidak hanya menguntungkan golongan elit seperti apa yang Amerika Syarikat laksanakan pada ketika ini.
Ya, saya kira banyak kritikan yang telah diberikan kepada badan-badan seperti World Bank dan juga IMF. Kalau kita lihat ahli ekonomi seperti Joseph Stiglitz pada awal tahun 2000 banyak mengukuhkan kritikan yang agak pedas kepada institusi tersebut. Dan saya kira bergerak pada masa sekarang ni, saya kira mereka telah pun banyak orang kata tu belajar tentang daripada kritikan tersebut. Jadi apa yang penting saya lihat adalah bagi ekonomi seperti Malaysia untuk terus memperliharakan apa dikatakan sebagai kekuatan ekonomi kita lah, terutama dari segi kekuatan ekonomi ataupun dasar fiskal, supaya kerajaan sentiasa mencatatkan kedudukan kewangan yang kukuh dan tidak memerlukan pembiayaan daripada luar, terutamanya daripada IMF dan World Bank. Jadi kalau itu berlaku, di situlah perkara yang mana kita terpaksa bergantung kepada sumber pendanaan dan dasar ekonomi kita akan dicorak oleh institusi-institusi ini. Jadi itu penting, antara kepentingan kenapa kedudukan kewangan kerajaan ini perlu dipelihara, perlu diperbaiki dari semasa ke semasa supaya kita sentiasa mandiri dari segi kedudukan kewangan kerajaan itu. Okey, Dr. Hasan Isyam, terima kasih kerana bersama dengan Negara AWANI pada pagi ini membincangkan tentang bagaimana kedudukan semasa setelah kita melihat One Big Beautiful Bill Act yang telah pun diluluskan dan juga ditandatangani oleh Presiden sendiri di Amerika Syarikat dan kesannya secara meluas kepada peringkat antarabangsa. Kita akan berhenti seketika, kita kembali selepas ini. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Kita buat sesuatu yang berbeza. Berkeraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Mereka berjaya membuktikannya. Innovaton kembali. Jom sertai Innovaton musim ketiga. Jika anda ada idea menarik dan inovatif, sahut cabaran Innovaton. Anda berpeluang memenangi hadiah lumayan. Imbas kod QR tertera untuk pendaftaran dan sila hadirkan diri ke lokasi-lokasi berikut untuk membentangkan idea anda. Selamat mencuba. Moga berjaya. Tonjolkan idea inovasi anda yang terpendam selama ini. Terbukti bahawa tahap kesediaan digital yang tinggi membolehkan usahawan PMKS menerima kemajuan teknologi, meningkatkan inovasi dan daya saing. Nak tahu bagaimana nak menilai tahap kesediaan digital dan mempercepatkan transformasi digital syarikat anda? Temui kami di 5 lokasi: Perak, Sabah, Kelantan, Melaka dan Selangor. Jumpa di sana. Bertemu kembali dalam Niaga AWANI. Penangguhan selama 90 hari terhadap tarif timbal balik tambahan yang dikenakan secara unilateral oleh pentadbiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bakal tamat pada hari Rabu ini. Langkah ini merupakan sebahagian daripada strategi tekanan rundingan perdagangan yang memberi implikasi besar terhadap rantaian bekalan global serta aliran perdagangan dua hala. Pasaran saham sebagai indikator jangka hadapan dijangka memberikan reaksi awal terhadap ketidakpastian dasar perdagangan yang bakal berkuat kuasa semula. FPMKLCI yang mencatatkan aliran masuk dana asing secara konsisten minggu lalu kini berdepan dengan cabaran baru. Dan adakah sentimen belian asing mampu bertahan dalam suasana dasar perdagangan global yang semakin mencabar, atau adakah kita bakal menyaksikan pertukaran kepada aliran keluar modal dalam tempoh terdekat? Dan untuk itu, kita berbincangkan perkara lanjut. Kita bersama dengan Muhammad Siddiq Jantan, Ketua Penyelidikan Pelaburan UOB K Hian Wealth Advisors. Siddiq, Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama dengan Niaga AWANI pada pagi ini. Pertama sekali, mungkin apakah faktor utama yang mendorong kepada aliran masuk dana asing ke dalam bursa Malaysia dan juga sepanjang minggu lalu, dan juga adakah momentum ini dilihat berpotensi bertahan apabila dasar tarif Amerika Syarikat kembali mungkin menjadi risiko utama?
Okey, baik Najib. So kalau kita tengok aliran masuk dana asing yang konsisten ke dalam bursa Malaysia pada minggu lalu, dia salah satunya mencerminkan keyakinan terhadap asas ekonomi Malaysia yang semakin pulih serta tarikan penilaian pasaran yang masih kompetitif. So kalau kita tengok pengukuhan nilai ringgit turut memainkan peranan penting dalam meningkatkan pulangan mata wang bagi pelabur asing, manakala sektor berteraskan pendapatan stabil seperti perbankan dan utiliti menambah tarikan untuk pelabur asing melabur di bursa Malaysia. So walau bagaimanapun kalau kita tengok landscape ini berpotensi dia berubah dengan cepat apabila seperti Najib katakan penangguhan 90 hari tarif timbal balas oleh Amerika Syarikat yang tamat pada 9 Julai. So kita boleh lihat kadar tarif baru Amerika Syarikat ke atas negara perdagangan boleh mencecah antara 11% hingga ke 50% dan jangkaan dan dijangka digunakan bukan setakat untuk tekanan rundingan tetapi juga alat fiskal jangka sederhana Amerika Syarikat dalam menampung bajet defisit mereka. So dalam konteks ni kalau kita tengok kestabilan aliran masuk modal asing ke Malaysia sangat bergantung kepada arah dasar perdagangan global serta tindak balas terhadap ketegangan geopolitik. So walaupun momentum aliran modal ketika ini kalau kita tengok positif, ia memerlukan pengesahan dasar yang lebih jelas untuk terus bertahan dalam suku ketiga. Sidik, bantu kami untuk faham, adakah Sidik melihat juga sentimen pelabur terhadap pasaran Malaysia dan juga ASEAN akan berubah selepas mungkin apabila tamatnya penangguhan tarif ini dan sekiranya negara-negara ASEAN dikenakan tarif yang lebih tinggi? Okey, apa yang kita perlu tahu untuk tarif timbal balik ini untuk negara Asia hanya Vietnam saja yang mendapat kelonggaran buat masa ni, artinya keputusan daripada perbincangan. Tapi kalau kita tengok untuk keseluruhan Asia masih dalam peringkat perbincangan. So kita boleh tengok peningkatan semula ketidaktentuan mengenai tarif perdagangan boleh memberi kesan negatif kepada selera risiko pelabur global khususnya terhadap pasaran membangun yang banyak bergantung kepada ekspor. So Malaysia sebagai negara yang terbuka dan berperanan dalam rantaian bekalan global pada masa yang sama tidak terkecuali walaupun pasaran saham serantau telah menunjukkan daya tahan dalam beberapa minggu kebelakangan ini sebahagiannya dipacu oleh harapan terhadap kelonggaran dasar monetary, itu yang pertama, dan pertumbuhan teknologi dan risiko ketidaktentuan tarif tidak price in lagi. Artinya ketidaktentuan tarif ini boleh mengatasi optimisme mengenai dasar kelonggaran dasar monetary dan juga pertumbuhan teknologi. So tambahan pula kalau kita tengok untuk keadaan di sektor di pasaran saham di Amerika Syarikat, kita boleh nampak ianya berada dalam keadaan overbought. Meaning to say, nampak kebanyakan harga untuk stok-stok di Amerika Syarikat telah tinggi dan dari sudut teknikal ia akan meningkatkan kebarangkalian pembentukan ataupun pembetulan harga jangka pendek. So utamanya jika pelabur mengambil sikap sell on the news apabila penangguhan tarif ini tamat. So dalam suasana ni Malaysia mungkin mengalami tekanan luaran sementara terutamanya jika tarif ini dilaksanakan secara selektif tanpa pengecualian serantau. Oleh itu, sentimen pelabur, apa yang Najib tanya tadi, sentimen pelabur terhadap Malaysia akan banyak bergantung kepada sejauh mana pasaran melihat kemampuan negara untuk mengekalkan kestabilan dasar dan juga merangsang permintaan domestik. Okey. Kalau kita bercakap juga impaknya kepada sektoral, kalau dalam konteks Malaysia ini, sektor mana yang mungkin paling terdedah kepada impak tarif baru Amerika Syarikat ini dan juga sektor mana yang mungkin berpotensi mungkin meraih manfaat dalam penyesuaian global yang berlaku pada ketika ini? Okey, sektor yang paling terdedah kepada impak tarif baru Amerika Syarikat dalam konteks Malaysia adalah sektor yang berorientasikan ekspor, termasuk komponen otomotif dan juga produk perindustrian. So kalau kita tengok Malaysia memainkan dalam peranan penting dalam global supply chain, tarif import boleh menyebabkan kesan limpahan seperti penurunan pertambahan, peningkatan kos logistik atau tekanan ke atas margin keuntungan syarikat tempatan. So kalau kita lihat tarif Amerika Syarikat kini kita boleh cakap ianya bersifat strategik dan sektor spesifik, iaitu meningkatkan ketidaktentuan dalam perancangan jangka sederhana syarikat. So syarikat Malaysia dia tidak
menghadapi pengecualian melalui perdagangan dua hala. Sektor berasaskan ekspor berisiko menghadapi kemerosotan permintaan global. So sebaliknya, kalau penyesuaian rantaian supply chain ni akibat tarif baru ini, kita boleh lihat ia juga membuka peluang untuk beberapa sektor domestik di Malaysia seperti syarikat multinasional yang mengurangkan kebergantungan kepada China, mungkin mengalihkan pelaburan mereka ke ASEAN termasuk Malaysia sebagai destinasi pengeluaran alternatif. So apa yang kita boleh nampak, sektor logistik, pelabuhan dan zon perdagangan bebas seperti pelabuhan Klang dan juga pelabuhan Tanjung Pelepas dijangka mendapat manfaat daripada peningkatan aktiviti perdagangan dan juga pelaburan langsung asing. Dan sektor yang lagi satu yang saya boleh katakan adalah sektor pembinaan dan infrastruktur yang juga berpotensi untuk berkembang, didorong oleh permintaan untuk kilang dan juga kemudahan logistik baru, terutamanya di negeri seperti Johor dan juga Pulau Pinang. Selain itu, sektor yang akhir sekali yang kita boleh nampak adalah sektor barangan runcit, utiliti dan juga perkhidmatan kesihatan. Sebab ketiga-tiga sektor ni, pengguna runcit, utiliti dan perkhidmatan kesihatan, ianya berdasarkan ekonomi domestik. Artinya dia tidak mengalami apa-apa impak daripada dasar luar yang berlaku di global, termasuk tarif Amerika Syarikat. Okey. Sidik, akhir sekali untuk pelabur-pelabur yang menonton pada ketika ini yang ingin membuat keputusan dalam memilih pelaburan sebagainya, mungkin dalam persekitaran yang tidak menentu pada ketika ini, apa strategi pelaburan yang sesuai bagi pelabur? Okey, apa yang saya boleh katakan, kita tahu bahawa persekitaran makro terdedah dengan kejutan dasar dan risiko geopolitik. So pelabur perlu mengutamakan strategi yang bersifat taktikal dan berdisiplin. So pendekatan seperti memperimbangkan semula portfolio untuk meningkatkan pendedahan kepada sektor domestik yang lebih stabil seperti utiliti, telekomunikasi, penjagaan kesihatan dan juga BRICS harus dipertimbangkan. So pelabur perlu mengekalkan tahap kecairan yang mencukupi, iaitu kalau tanya berapa banyak kecairan yang perlu, saya boleh katakan dalam antara 40 hingga 60% kecairan. Artinya 40 hingga 60% cash untuk merebut peluang apabila pasaran membuat perbetulan. So pengurusan risiko yang baik termasuklah mengekalkan pendedahan mata wang secara seimbang, memantau petunjuk tanah asing serta mengikut rapat pendedahan struktur tarif global. So dalam kata lain, pelaburan dalam masa ketidaktentuan ini memerlukan bukan sahaja strategi tapi juga kesabaran dan juga kefahaman yang mendalam terhadap dinamik dasar global. Okey. Sidik, terima kasih kerana bersama dengan Niaga AWANI pada pagi ini, membantu kami untuk memahami secara keseluruhan perkara dan juga aspek tersebut. Itu dia Muhammad Siddiq Jantan, Ketua Penyelidikan Pelaburan UOB Hian Wealth Advisors, bersama kita pada pagi ini. Okey, kita ingin melihat prestasi ringgit. Tadi kita dah bentangkan tentang ringgit yang dijangka bergerak pada minggu ini dan juga faktor antaranya OPR yang akan ditentukan minggu ini dan juga oleh tarif Amerika Syarikat yang akan berakhir pada Rabu ini, adakah akan kekal pada angka tinggi ataupun ada perjanjian perdagangan yang dapat dicapai khususnya dengan Malaysia. Kita ingin melihat prestasi ringgit pada pagi ini. Ringgit Malaysia berbanding dengan dolar Amerika Syarikat pada pagi ini, kalau kita melihat dengan kedudukan semasa, grafnya, kalau kita melihat dalam tempoh 1 tahun, ringgit pada pagi ini sekitar 7 Julai adalah pada 3.31 berbanding ini dolar Singapura. Dolar kena cari dengan USD terlebih dahulu. Okey, sebelum itu kita pergi ke US market terlebih ataupun ke FBMK LCI terlebih dahulu pada pagi ini. FBMK LCI sangat penting sekali untuk dilihat pada pagi ini kerana FBMK LCI akan menunjukkan pergerakan bursa tempatan. Okey, negatif. Pada pagi ini kalau kita melihat FBMK LCI, dia adalah menurun sebanyak 14.32 mata ataupun sebanyak 0.92 ataupun 0.88%. Ini pergerakan waktu pagi ini 7 Julai 9.17 minit pagi pada 1536.43 mata. Dia masih di atas 1500 mata dan juga masih lagi positif nilainya pada ketika ini. Namun keadaannya kalau kita melihat ini menunjukkan dan juga mencerminkan bahawa sentimen di pasaran kita masih lagi positif, namun dua faktor yang saya sebutkan tadi, OPR yang akan ditentukan pada minggu ini oleh MPC dan juga tarif yang akan tamat pada Rabu ini, adakah ada perjanjian perdagangan, akan turut mempengaruhi pergerakan pasaran sepanjang pada minggu ini. Kita ingin melihat kerana pada akhirnya untuk menilai sama ada kedudukan Bursa Malaysia dan juga ringgit dari segi secara keseluruhannya,
ini amat penting kerana ringgit pada akhirnya akan bergerak mencerminkan ekonomi sesebuah negara tersebut. Okey, ini adalah ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat untuk tempoh setahun. Kalau setakat pada pagi ini 7 Julai, ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat adalah berada pada 4.2286 setakat pada pagi ini. Kalau kita melihat ringgit ini, prestasinya agak baik berbanding dengan tempoh-tempoh sebelum ini, namun kita pernah menyaksikan tempoh ringgit yang lebih baik pada bulan-bulan sebelum ini. Saya kira pada bulan September tahun lepas, tidak silap saya. Okey, 30 September 2024, kita pernah menyaksikan ringgit pada nilai 4.1290 berbanding dolar Amerika Syarikat. Namun, kalau kita melihat dari segi nilai ringgit yang paling buruk, bukanlah pada tempoh ketika sebelum ini, tetapi juga pada tahun lepas. Saya kira adalah pada bulan Ogos lebih kurang, pada bulan Julai, 22 Julai 2024, ringgit pada ketika itu didagangkan pada 4.6857. Namun pada pagi ini ia berada pada 4.225 berbanding dolar Amerika Syarikat, dan ini menandakan bahawa pemulihan dan juga kestabilan nilai ringgit itu wujud dalam pasaran pada ketika ini. Namun masih lagi terhadap faktor yang sama, iaitu dua faktor yang kita saksikan pada ketika ini, iaitu OPR yang akan ditentukan pada minggu ini, yang mana ramai penganalisis menjangkakan akan ada penurunan. Ini mungkin cara untuk kita membuatkan dasar monetary kita menyokong ekonomi kita disebabkan oleh faktor-faktor dalaman, faktor luaran yang menunjukkan bahawa sudah tiba masanya untuk diturunkan OPR tersebut. Adakah ini akan berlaku minggu ini? Dan sekiranya ia diturunkan, apakah kesannya kepada kita, rakyat kebanyakannya, anda semua yang ada pinjaman yang non-fix yang mungkin akan berubah sekiranya berlaku penurunan OPR? Itu juga Negara AWANI akan pantau dari masa ke masa untuk kita melihat kesannya. Okey, seterusnya kita ingin melihat juga dari segi sudut ekonomi perbincangan kita pada pagi ini. Ini penting sekali untuk kita bincangkan bersama dengan pakar kita kerana pada akhirnya ekonomi bergerak dalam tempoh yang sangat pantas, dan juga ketika dunia sedang menyusun semula seperti strategi industri berteknologi tinggi, Malaysia juga mula menonjol sebagai calon kuasa pembuatan masa depan yang melibatkan khususnya dalam sektor semikonduktor dan juga kecerdasan buatan ataupun AI. Kita ingin bincangkan perkara ini. Saya nak bawakan tetamu kita, Profesor Emeritus Dr. Bajai Bardai, pakar ekonomi yang mengupas yang akan bantu kita mengupas potensi sebenar negara dalam menghadapi cabaran geopolitik dan juga dasar perdagangan global yang tidak menentu pada ketika ini. Assalamualaikum Dr. Bajai, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan Negara AWANI pada pagi ini. Dr. Bajai, kalau kita melihat potensi Malaysia kini dilihat potensinya menjadi kuasa pembuatan masa depan sendiri, khususnya dalam sektor semikonduktor dan juga AI mungkin. Kita ada banyak data center yang ingin diwujudkan. Namun adakah terlalu bergantung kepada sektor ini akan mendedahkan ekonomi kita kepada kejutan luaran ataupun seperti konflik geopolitik ataupun perubahan dasar yang berlaku di negara-negara kuasa besar pada ketika ini? Adakah ini antara the downside risk yang perlu kita perhatikan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Memang sebenarnya sektor semikonduktor adalah satu sektor yang penting kepada Malaysia. Kita sedang membangun dan kita dilihat sebagai peneraju di rantau Asia dalam sektor ini, dan kita hari ini menjadi peneraju dengan menduduki tempat ke-6 di dalam senarai pengeluar terbesar semikonduktor di dunia dengan menyumbang 13% daripada pasaran global. Dan tapi kita masih bertumpu kepada aspek membuat packaging, assembly dan testing, dan ini merupakan 40% daripada ekspor negara kita. Kemudian kita mensasarkan di dalam industri master plan kita nak mencapai 61% atau lebih daripada dekat 600 bilion menjelang 2030. Okey, ini menunjukkan kepentingan industri ini, tetapi kita juga perlu sentiasa memerhatikan perkembangan yang terkini, bahawa kita adalah sangat vulnerable kerana kita bergantung kepada pengeluar-pengeluar di Amerika yang menjadi pelabur dan yang menjadi pembeli, dan sekatan-sekatan yang akan dilakukan jika ada akan menjejaskan industri ini. Ini kita perlu sentiasa berwaspada.
Dr. Pajoya, kalau kita melihat tekanan ini wujud, contohnya apabila Amerika Syarikat melaksanakan mungkin sekatan ekspor chip AI kerana tidak mahu ia sampai ke China dan sebagainya. Bagaimana untuk melihat bahawa Malaysia boleh mengimbangi antara antara kuasa besar ini, the big brothers? Apa strategi yang boleh dirangka dalam konteks diplomasi ekonomi? Okey, sekatan dibuat oleh Amerika ini ialah untuk mengelakkan Malaysia daripada mengekspor barang-barang semikonduktor ini kepada China. Dan ini dilakukan dengan menyekat pengeluar-pengeluar di US seperti Nvidia daripada mengekspor kepada kita. Jadi ini boleh menjejaskan perniagaan kita, tetapi perkembangan yang terbaru misalnya Amerika telah bersetuju untuk melonggarkan sekatan perdagangan microchip dan semikonduktor dengan China. Jadi ini melegakan sedikit, tetapi belum lagi menyelesaikan masalah kita, dan saya pasti pengeluar-pengeluar seperti Nvidia akan membuat rayuan dan memastikan yang sekatan ini tidak berlaku. Kalau sekatan ini berlaku, mereka ataupun pemain-pemain semikonduktor ini yang akan terjejas dahulu kerana mereka sangat bergantung kepada Malaysia di dalam hal ini. Dan kita sebagai pengeluar strategik di rantau Asia perlu terus menonjolkan sikap kita sebagai pihak yang berkecuali, yang melakukan semuanya atas dasar perniagaan, dan kita tidak menyebelah kepada China atau kita tidak juga dilihat menyebelah kepada Amerika. Ya. Ini yang perlu kita tunjulkan seterusnya. Dr. Pajoya, kalau kita melihat juga tekanan yang kita hadapi pada ketika ini, dan pada masa sama kita juga kerap mengatakan bahawa kita negara berdagang, kita terbuka, kita mahu berdagang, kita tidak mahu ada sikap perlindungan dalam ekonomi kita meskipun negara maju melaksanakan sikap perlindungan. Untuk menghadapi tekanan ini dan pada masa sama kita mahu berdagang juga, di mana titik tengahnya dalam kita mahu berdagang dan pada masa sama kita juga ingin mengawal selia ataupun mewujudkan satu bentuk perlindungan kepada dasar ataupun kepentingan industri teknologi tempatan sendiri. Ya, inilah isu kita sebenarnya. Kita telah melabur lebih 50 tahun untuk membina sektor semikonduktor dan kita telah berjaya sampai ke tahap ini, dan hari ini kita dilihat oleh dunia sebagai negara yang paling strategik menjadi penimbal di antara US dengan China. Jadi perang perdagangan di antara China dengan US ini tentulah akan melibatkan kita sebagai kita kata pelanduk di tengah dua gajah, dan kita sentiasa mengamalkan strategi berkecuali. Kita ada strategi yang dipanggil China plus one ataupun C plus one, dan strategi ini berlaku baik, cuma ada penyalahgunaan berlaku di Asia ini di mana penyeludupan di dalam microconductor chip ini berlaku, dan kita perlu memastikan bahawa kita tidak terlibat dalam perkara ini kerana kita perlu sentiasa patuh dan serius di dalam mengikuti arahan sekatan ini supaya kita tidak menjejaskan prospek perniagaan kita, kerana kita masih perlu bergantung kepada Amerika walaupun kita tidak sangat bergantung kepada kerajaan Amerika, tapi kita bergantung kepada pengeluar-pengeluar di Amerika. Jadi Malaysia perlu terus mengekalkan tahap berkecuali walaupun bukan di dalam aspek politik ini.
Okey, Dr. Wijaya, terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani pada waktu ini. Kita ingin melihat juga kesan ini selepas khusus tarif dilaksanakan nanti. Adakah kita berjaya capai satu bentuk perjanjian perdagangan dan juga kesannya pada akhirnya kepada ekonomi kita sejauh mana perkara ini dapat kita saksikan secara keseluruhannya. The US President Donald Trump on Sunday, July 6, said some trade deals had been made with trading partners and also letters would go out to other countries notifying them on higher tariff rates. Commerce Secretary Howard Lutnick told reporters that the higher tariffs would take effect on August 1st, but Trump was setting the rates and also the deals right now. US Treasury Secretary Scott Bessent on Sunday predicted a looming July 9th tariffs deadline is really going to move things along the next couple of days toward tariff deals with US allies. Since taking office, Trump has set off a global trade war that has upended financial markets and also sent policymakers scrambling to guard their economies and also including through deals with the US and other countries. Trump on April 2nd announced a 10% base tariff rate and additional amounts for most countries, some ranging as high as 50%. The news rolled financial markets, prompting the US president to suspend all but the 10% base rate for 90 days until July 9th to allow more time for negotiations to secure deals, but the process has proven more challenging than expected. I don't think it's a bit of a pause, because I think what's happened is there's a lot of congestion going into the home stretch. And as part of the trade team, what's great about having President Trump on side is he's created maximum leverage. So by telling our trading partners that they could boomerang back to the April 2nd date, I think it's really going to move things along the next couple of days and weeks. The empirical data shows that we have seen no inflation thus far, and we'll see over the coming months. And Shannon, there's a big difference in inflation and a one-time price adjustment also. Inflation is a generalized monetary phenomenon. We're not going to see that. And thus far, we haven't even seen the one-time price adjustment. What we are seeing, the business model for many of our trading partners, especially in Southeast Asia, is to produce, and the manufacturers in those countries are taking the price increases into, or the tariffs into their margins. Bessent denied that August 1st was a new deadline for negotiations, telling Fox News Sunday. Trump on Friday said countries not offering concessions could see their tariff rates spike up to 70%, but offered no details. At the same time, Bessent said he does not think Trump announcing an early nominee to replace Federal Reserve Chairman Jerome Powell, whose term ends in May 2026, would disrupt Fed policy setting. Sebenarnya, seorang karakter bernama Shakti. We can talk about technological supremacy and AI and all this, but China is never going to be a rich country unless it becomes a big consumer country. And that's what we have seen the likes of South Korea, Japan be able to make that transition, right? Before we talk about consumption, we have to talk about jobs. Right? The jobs are in the services, but service sector only employs about 47% of the Chinese employment and only 50% of GDP. You got to open those up. The new generation, I totally agree with the fact they're all about consuming. They're all about leisure, about work-life balance, and they have created all these new entrepreneurial, innovative ways to consume and to develop the local economy rather than line up in the manufacturing factories to develop that local sphere. So we got to give them the opportunity. DeepSeek has certainly shifted the narrative. China is very good at scaling up these innovations and in terms of diffusing them in a way that you can get very good productivity growth, which really has to be the answer for China with declining demographics and so on. In the US, what is interesting is that in the last few quarters, we've actually seen productivity doing quite well. We don't quite know if it is an AI effect, but it seems like that is a plausible interpretation. And if China wants to rely on productivity growth, that is certainly
a potential answer. Now, the question is whether the rest of the economy, especially the financial system, is going to be set up in a way that you can channel resources to take advantage of that. DeepSeek has created a lot of confidence in the capital markets and in some segments of the tech sector. DeepSeek has not created confidence in the young people and for employment. In fact, DeepSeek has created some anxiety around, hey, if I have DeepSeek, if I can be much more efficient, do I need these young people anymore? In fact, I think that's one of the things where I think we got to make sure that somehow companies, right, are coming together to kind of figure out, like, if I have a lot of confidence for the future, I can do capital expenditure, I'm going to expand my business, so therefore I'm going to have more employment. Right now I'm very afraid of, well, let's go into Gen AI. There's massive capital going in there, vicious competition, no profits to be made, and so therefore that comes back into, salary levels are low, no employment, right? And that becomes a little bit this vicious cycle. I think we got to get beyond this, where we have respect, return on assets, return on capital. There is an absolute illusion of de-risking and decoupling, even among the two big major superpowers, US and China. I hear that all the time, but that's not what the data suggests. In terms of the direct trade and investment, yes, it has gone down between the two countries, but guess what? They are more embedded with each other indirectly than ever before. The countries that the US has been importing more, the four largest countries that have seen the greatest growth, actually happen to be the four economies that China is exporting more to. We're seeing that it's just a realignment of trade, a reorganization of trade. Yes, you're talking about economic fragmentation, geopolitical risk, and that is, truthfully, an order of magnitude higher than it was before in the 1970s. But the reality is that economic interlinkages are still there. There is a lot of media attention on where are the breakthroughs, which are the next unicorns, when will we get AGI, to materialize. All these are important conversations, no doubt, but we would like to harness AI in a different way, which is to make sure that the benefits are broad-based, get every Singaporean, every company to really make full use of technology to improve and uplift themselves. As a leader, it's very easy to tell your workforce, just learn AI skills. And they will not find it helpful. They will not actually feel like they're being supported. So you have to go 2 levels down, and you have to first be humble about we're all in it together. I also might not have AI skills, and I'm learning with you. And that level of humility and leadership actually helps bring the workforce alongside with you. Short courses, boot camps, even different organizations, so that young entrepreneurs and your professionals in general, they can experiment these new technologies. So we need, what I think is gonna sound a bit childish, but I think that we also need playgrounds so that we can test this new set of skills that are gonna be needed for these new jobs. When we embarked on our computerization drive in the 1980s, we had very few computers. My family, we weren't rich enough to have a computer, but the government made computers easily accessible to every Singaporean in community centers, so we could learn, get used to it. In school, we had a computer club. It was very popular. Many of us would go there to play computer games, no doubt. But along the way, we learned, and we got familiar. And it's not just at the top end. Everyone became familiar with computers very quickly. In the same way with AI, let's not get too obsessed with what's happening at the cutting edge. How can I get every worker to master AI tools and be familiar with AI tools to be more productive? That's what we are obsessed about. Where we find that AI is particularly helpful is there's a large amount of data and there's a specific need, a huge need that otherwise it cannot be solved and served.
And one of these is what we call the industrial co-pilot. That similar like in healthcare, it's a co-worker that actually works with you in setting up machines, programming machines, and really saving significant cost. 200 customers already worldwide that are using it, really ramps up now in China, because what we see is we have a population, an aging population, that actually gets out of the workforce. With that, a lot of knowledge gets lost, and the only way how to capture that is the AI. So what if we can capture all that knowledge, we put it into the AI, and then it actually helps you, and it lowers the barrier for you in terms of being a trained technician. And these are the things that we're looking for AI that can solve a necessity, a real need. In the West, at the moment we see a high degree of political polarisation, and in some ways, and I think this is possibly an uncomfortable truth, this is a result of the way in which we've talked about the imperative of the energy transition. We have tended to centre the imperative of climate change, and that we need to do the energy transition because of climate change. And of course this is absolutely true. This is the moral imperative, but the problem is that is only one of the reasons why it's imperative to do the energy transition, and an almost exclusive focus on the climate change imperative has led us to emphasise, I think, the costs of the transition. And so I think what we need to do, especially in the West, is to recast how we think about the purpose of the energy transition. It's not just about addressing climate change. It's about promoting this really comprehensive security enhancing agenda. It's about energy security. It's about economic security. It's about social security, and it's about geostrategic security as well. This is important not just for the energy sources, but for employment, productivity, for GDP, and also trying to weather the headwinds when it comes to the sluggish growth that we're seeing in the global economy. So when I look at the renewable sector, I'm not just looking at it from the angle of lower CO2 emissions, energy transition. I'm looking at it in terms of FDI opportunity, in terms of employment opportunity, in terms of drawing in low-cost capital, which has become fundamental. China approaches the energy transition in a way that is very different from many other countries, particularly in the West. It understands that the energy transition is a massive national security multiplier. And so by turbocharging the energy transition, we see governments in China and indeed in Japan and Korea understanding that they can boost energy security by reducing fossil fuel reliance. They can boost economic security by building the new export-oriented industries of the future. They can boost environmental security by reducing emissions and reducing particulate pollution. They can boost social security by creating new jobs and promoting regional development. And they can boost geostrategic security by promoting a good green image to the world, attracting allies and new energy partners. So this is a very sophisticated green energy statecraft that we see emerging in East Asia. Investment is genuinely shifting. This, as an economic historian, is perhaps one of the most staggering graphs that you can see out there. This is the balance between renewable and fossil investment. And if you told me 20 years ago that, according to this year's numbers, renewable investment in energy would be twice what it is in fossil, I would have asked to be smoking some of what you were smoking. That is our reality today. And it isn't because fossil has collapsed, it's because there has been a gigantic surge in renewable, above all led by China. I don't think just more macroeconomic analysis will cut through. What we find cutting through most powerfully is being able to tell stories that bring to life
what does this mean in practical terms? So some of the communications from the insurance sector are really powerful. The board member of Allianz telling a story of the, not just the likelihood, but the certainty of a climate-induced credit crunch. That can be really powerful. Or telling the very real stories of direct losses, Panama Canal having reduced revenues because of low water levels and so on. You can't manufacture if you can't get access to water. Ada yang perdebatan bahawa GST perlu dikembalikan semula kerana ada yang mempertikaikan bahawa SST itu tidak efektif. Isu buruh kanak-kanak bukan sahaja dalam bentuk fizikal tetapi juga bentuk moden yang lebih licik dan juga terselindung. Kita tengok buruh kanak-kanak dan ada juga buruh paksa kanak-kanak. Kumpulan FB dikenali sebagai grup budak-budak sekolah rendah yang didakwa menyebarkan gambar remaja perempuan tidak senonoh telah pun ditutup. GP Kuala Lumpur kini meledakkan lagi perjuangan pahlawan, membuka langkah mencatur gerakan. Pulaan yang baik, pada sasaran. Gegar gempita pertarungan warisan, menyeru semangat generasi masa hadapan. Mendebarkan, itu memberikan mata kemenangan. Aksi legasi kini mendominasi Celcom Digi Sepak Takraw League secara langsung di Astro Arena dan Astro Go. Pelan-pelan kau hianat aku. Lu banyak cakap aku pun suami juga. Jaga mulut kau! Saya tak pernah ada niat pun nak kahwin dengan Abang Am. Saya ni dah tak sanggup nak jadi pemuas tak sawak. Aku tak sangka kau sejijik ni, Arham. Takkan biarkan kau hancurkan hidup aku lagi sekali.
Tapi dia duri dalam daging. Minggu akhir, dia bukan syurga di Astro dan Astro Go. Uniform Tentera Darat Malaysia TADM bagi peserta program latihan khidmat negara tidak seharusnya menjadi isu hangat. Jenayah penipuan pelaburan mencatatkan jumlah kerugian tertinggi pada tahun ini setakat 2 Februari lalu. Kementerian Pendidikan memandang serius isu peningkatan trend penggunaan rokok elektronik. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM memperluaskan larangan kenderaan berat memasuki lebuh raya pada waktu puncak di beberapa jajaran terpilih di sekitar Lembah Kelang. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tamina Kauchi. Niaga Spotlight takes us through the week in economic analysis and future affairs. Now, this week on Analysis, we spotlight the topic of talent retention by design and some lessons from SMEs. Now, Malaysia's brain drain and talent flow resulted in a staggering 5.5% loss that is estimated of our total workforce in 2024. This exceeds 500,000 highly skilled workers, with most citing poor career pathways and rigid workplaces, according to World Bank data. Now, women aged 30 to 45 are the fastest growing demographic in Malaysia's outbound migration due to, as cited, lack of flexible work policies by Khazanah Research Institute in 2025. Now, indeed, Malaysia's rough 5.5% loss of its workforce is also nearly double the estimated global average of 2.9%. Yet, one homegrown SME has done the opposite. Now, this is crucial as SMEs make up close to 97.4% of businesses in Malaysia, according to SME Core in 2024. Central Force International, a local SME and services provider, posted a staggering 96.7% staff retention rate in comparison to other SMEs which struggle with turnover rates as high as 60 to 90%. Their strategy, not higher pay, but radical empathy and culture-first policies, digitized onboarding, true work-life integration, and leadership that leads with trust. Now, also at the Life at Work Awards 2024, Central Force International swept both Best SME and Women in Workforce Awards for transparent hiring, parental support, and real gender mobility. Indeed, Deloitte notes that companies with inclusive practices are 2.6 times more likely to retain staff beyond 5 years. So while policy debates continue to focus on tax incentives and upskilling, at this SME proves retention is often about dignity, not just bigger paychecks. Could Malaysia's brain drain solutions begin at the bottom of the corporate ladder, not the top? Well, Niaga Spotlight today features Sito Huayu, CEO of Central Force International, about the importance of talent retention for sustained economic growth and national development. Huayu, welcome to studios. How are you doing today? Thank you so much, Tamina. I'm really glad to be here today. Fantastic. So I want to get started by really digging deep into the fact that quite often, right, Huayu, Malaysia's talent pipeline is obviously leaking at the source, and SMEs are really still viewed as stepping stones when it comes to people's career trajectory. So how do we actually flip that mindset? Tell me more. I think you are exactly right. A lot of people, a lot of employees feel that SMEs is a great place to start off their careers, sort of learn the ropes and know what to do so that when they move on to the next role, they sort of, they get a better job, better pay and things like that, right? And I think for a lot of SMEs like us, that has been our fear for the longest time. Right. We always have that thinking that, oh, we're going to spend so much money on training, on development, upskilling, and just for someone larger than us to sort of pick them up and push them away. Once we have spent all of that money in training them. Yeah, exactly. Yeah. But what we find different, or what we noticed, was that if you just spend money on training and upskilling alone, they will eventually leave, right? Because they know that they now have a better skill set, they can demand for higher pay, they can move on to a better position. So it's not just training and upskilling, but you also have to show that you care for them and you have a place for them to develop their career paths further, right? So show them that there is a future working in an SME and there is just so much more to learn, and that this is a place for you to sort of harness and nurture yourself to grow further. So that's what we do at Central Force. In essence, we have three main pillars that guide our company's growth. So we have the pillar of care, and in care we say we care for our employees and we care for the people beside us.
Right. So always making sure that we are looking after one another, and we know that if they need something, we are there to be there for them. Exactly. And I think it's so interesting that you've already, first off, mentioned care. Now, care is something that I think we'll dig a lot deeper into, since it's become a really critical part of many conversations, many policy debates, looking at the care economy, looking at valuing it. But you're saying that this is something that came into your company's mindset and culture actually once you came into the leadership role, right? So that's fantastic. And I think it's also pointing to a fact that quite often the tendency to see SMEs as stepping stones for employment, perhaps it's also reflected by employer mindset and culture, right? Yeah, absolutely. I mean, end of the day, employees look up to leadership for them to give them a sense of direction, a sense of purpose. And if the employer doesn't change their mindset and they don't see themselves and their employees as sort of equals, right? And that's how I work with my employees. I know that they are probably experts in what they do. I definitely admit that I cannot do the operator's work as well as they can. Right. Right, because they have done this job day in and day out for so many years, right? And they have harnessed this skill set so much so that they are experts at what they do. And so I depend on them for their expertise, right? I need them to tell me what's going on in your field of work, right? What do you need to be supported? And my role is to support you. Right. Exactly. Let me help you do your job better. And it's with that mindset that we sort of build this harmonious relationship together. So I think what you're doing is most definitely working, because while surveys show that over 70% of those who work in the SME sector are looking to move into MNCs because of perceived, better pay, working conditions, etc. But however, you're close to 97% retention rate. It defies national trends. Tell me more about what specific policies actually made that difference for your employees. And was anything there that you uncovered which surprised you about what employees today in 2025, or at least post-pandemic, since the 2022-23 onwards, what they value today? Sure. I would say the essence of it all is to listen. Right. And it's what we do best, right? I mean, our main line of work is market research. So our job is to listen to people's opinions. So why aren't we also listening to our team? Right? So we run... Fair point. So we run employee satisfaction surveys, right? And we do this with our team twice a year. And we just tell them that we want to know what's going on, right? We want to be able to help you do your work better, and let us know what can we do on our part to support you. And you asked for what's surprising, right? Honestly, the surprising thing that came up, yeah, there were requests for higher pay, there were requests for more benefits. Sure. But the one overarching theme that came up was communication. Right? They really valued being listened to. The two-way communication. Yes, right? So they enjoyed having management and leadership come down to the floor, speak to them as humans, and sort of understand what they want from us as well. So communication as a forefront in our policy has been a key thing. Employee satisfaction surveys. We do something called a pulse survey as well, where we sort of act a little bit like spy operatives, where we just go around the field and we just get random people to check in. How are you feeling today? Right. How's your family? Is everything all right? Do you feel stressed? It's like secret shopper, but secret workplace well-being. Exactly, yes. Okay, all yeah. right, And from there, we sort of get a sense of, is there burnout happening? Right? Or are there any other family issues that's going on? Or it could be just person to person, right? Person to person, yeah. So we found out that one of our employees was struggling with some pain, some back pain. Right. And after hearing about that, we were like, do you want to go see a chiro? Right? Let us sponsor you to see a chiro. Let's fix what's going on so that you can get back to work efficiently and effectively. And what I'm hearing is you're not just listening, but you're taking actionable steps, right? So that actually does make a difference. Now let's from there go into the fact that you've gone into clearly moving beyond the very outdated work-life balance. We're talking work-life integration here. But at the same time, Wayu, how do you actually avoid flexibility theater? Because at the same time, you are an SME,
you do have productivity targets that you need to meet. How do you keep within your KPIs as well, while not compromising on well-being of your employees? Right. So I mentioned before we had 3 main pillars, right? So one of it was care, very important. Sure. The other 2 pillars was actually quality and ethics. So in the work we do, we make sure it's transparent and it's still of high quality. So these 3 pillars frame everything that we do, our policies, our flexible work arrangements, and also the workload itself, right? So everything is all embedded into their KPIs, taking into consideration all 3 factors. So for example, for a manager's KPI, they would have a section that says you have to be able to take your team out for team building events. Right. You have to run one-on-one sessions with them to know what's going on. And at the same time, along with other KPIs, they have to also commit to transparency in research. They have to commit to a certain level of quality and a net promoter score. So everything that we build in, we factor in all 3 pillars in all of our policies. And we make sure that we meet both the care requirement and also the quality and the ethics as well. Right. So basically you're looking at a more very integrated kind of a measurement of performance at the same time, so that everything is happening all at once. Yeah. Okay, so that's many boxes to check. But at the same time, let's now move into rather under-focused upon dimension. But Central Force International is also doing pretty well. You won the Women in the Workforce Award, and your firm has introduced parental support, gender mobility, and bias-free hiring as well. But let's talk about internal resistance, if there was any, and what was the hardest aspect to maybe overcome when you introduced all of this? Sure. The hardest part actually happens at the middle management. Okay. So the middle management have been people who grew with us over the years, right? So they've established themselves as reputable professionals in our company that deserve this title of a head of department or our managers. But they've also grown up through hard work and effort and putting in the hours to do things. So when we try to promote such flexible arrangements, or we try to promote parental support, adjusted KPIs, the resistance came from middle management, because they felt like, I did things before in my own way, in my hard work. The juniors now can do it the same way. Right. Right. But that's not how it goes, because the generations have been shifting. The thinking and the thought process and the mindsets have not been the same as it used to be 10 years ago or 20 years ago. We now need to adopt a practice where it's more DEI, diversity, equity, and inclusion. We need to have a practice of more flexible work arrangements. And all of these things still needs to be accounted for. So resistance with the middle management has to be coached. What we do is we do a weekly coaching session with our head of departments. I see. And they get to be able to learn and understand and develop knowledge on this regard, and how they can also balance out their requirements for work as well as all these benefits that they're providing. Exactly. So it's also about trying to integrate impact together with ensuring that those with the power in the workspace understand what and why they're doing. They're not just blindly following new instructions for, let's say, good parental support, right? Yeah. Okay, so that sounds really actionable to me. Tell me about perhaps Central Force's experience with women in managerial roles. Now, in general, across Malaysian workspaces, even those which have equitable hiring, 50% women in the workspace, there tends to be still less than 39% odd of women in those senior leadership roles. Right. In our company, surprisingly, actually, 60% of our management roles are held by women leaders. Right, okay. And it's something that... Very encouraging. It's very encouraging, right? But it shows more than that, right? Because I always tell my team it doesn't matter if you're male or female, what matters is the capabilities that this person brings. Right, and everyone has been promoted because of their own self-contribution, their capabilities, and what they can or cannot do for the company, right? So they got this role through their own efforts and means. And it shows a lot. Women leaders have an added skill, I would say. On average, women leaders tend to have more empathy. They Correct, tend to and that's the workspace that you are trying to foster. Yes, exactly. So having more empathy towards the team, towards management, and being able to find that right balance between the two.
has been working beautifully in the company, right? And Fantastic. Yeah. Wayu, thank you so much for the conversation so far. We do take a brief break. I will be right back with Niaga Spotlight. Don't go anywhere. Asia tumpuan utama dunia. Dengan ekonomi yang semakin rancak, pembangunan lestari dan tenaga boleh diperbaharui, apakah pula impak kecerdasan buatan AI dalam perkembangan teknologi dan masa depan pekerjaan? Kami mendalami setiap berita dan cerita. Saksikan diskusi, dialog dan laporan khas di Agenda AWANI Asia bersama koresponden khas kami setiap Sabtu 9 malam di semua platform Astro AWANI. Musim bola sepak telah berakhir. Ia tahu, tapi sementara menunggu, apa kata anda cuba acara sukan yang penuh ketepatan? Atau mungkin sesuatu yang pantas? Atau sesuatu yang lebih fizikal? Kalau tak, kami ada banyak yang lain. Kalau tak cuba, mana nak tahu? Home of Sports, stream bila-bila masa apa jua cara, sehingga 4 peranti. Welcome back to Niaga Spotlight. Still with me, Tamina Kausji. And today, of course, as before, we are looking at SMEs and talent retention by design. I'm speaking to Wayu, CEO with Central Force International, right here with me in the studios. So Wayu, getting back into the conversation and digging in a little bit deeper on what we just left off. Now, most SMEs worry that when you look at DEI, it is a luxury that they cannot actually afford to have in place together with so many other running costs, right? So what's your economic case for DEI as a survival strategy in SMEs? Because those numbers, no one can lie. 60 to 90% talent loss from the average SME in Malaysia. So that obviously makes survival quite the struggle. But why should they be also thinking and prioritizing DEI? DEI, just as what it stands for, right? Diversity, equity, and inclusion. What doesn't sound great about that? So tell me about it. Yeah. Having diversity just means that you're having a wide range of a different perspective of things, right? Being able to have young and mature workforce, having from different ethnic backgrounds, different gender roles, even different backgrounds as well. Everyone gives a diverse perspective on things. If I were to just ask any company CEO or manager, when you run your meetings, wouldn't you prefer a more diverse team to sort of discuss and bounce ideas about? Chances are you would, right? And why wouldn't you want your company to behave that way? Yeah, exactly, right? And different perspective gives you a platform for greater creativity, right? Knowing how we can develop different plans better and more coherent and harmonious for everyone. So DEI, I think, has been something that has been a great platform for us, and I think it's a necessity moving forward, given how the Gen Z workforce nowadays truly values DEI. There was a report done by the World Economic Forum, I believe, which talks about the future of work. And it shows how 80% of Gen Zs wants DEI in the workplace. Right? They want to be able to be treated as equals amongst their peers. And it's something so important nowadays as we're moving to the future. And Gen Zs are the future of our industry, right? Absolutely. And we have to be able to cater to this market as well. I've had the privilege of being on Talent Corp through the LAWA Awards. They've invited me to speak at a workshop in Johor Bahru recently. Right. And I think their efforts in promoting DEI has just been excellent. And it's a real kudos to their initiatives as well. I think it's all about reframing the mindset that rather than a cost center, it is a resilience multiplier when you have DEI. Right. So you've also described your approach, Wayu, with Central Force as deep culture, not deep pockets. So that can be vague, though, when it comes to, when it boils down to the hard facts. So what type of hard metrics or KPIs do you use to measure the success as a business asset, perhaps? Yeah. Just to share off at first, right? Deep culture doesn't have to be a high budget. It doesn't need to be complex systems.
At the core, it just has to be simple but effective. Right? Employee satisfaction surveys, I mentioned about pulse surveys in the past, earlier on as well. These are all really, really cost-effective ways to do things. It costs you next to nothing, but the impact of it is just so great, right? Everyone feels that they're being listened to and they want to share and feedback. And on top of that, if you then work on those action points which are brought up, that gives them the understanding and appreciation. Yes. Yes. Yeah. Listen to, not just calculate it. Exactly, right? Yeah. And I mentioned earlier that we tie these feedback surveys to the KPI itself. Right, so then we see the difference, right? We see teams who don't value this as much, their performance doesn't match up. Right. And the data shows, right? When you treat your team well, they want to work harder for you, right? They don't mind going overtime, they don't mind putting in the extra hours, just because you matter so much to them that they want to be able to in turn support you through your growth as well. To be able to meet whatever deadlines, etc., that you may have seasonally, right? Yeah, so that does sound like the way in which you can organize an entire company. However, I keep hearing what you say, that it is repetitive, it's continuous, weekly check-ins, so that takes effort, but it's clearly paying off. So let's go into the fact that SMEs often, they react to turnover, right? So you seem to design for loyalty. So what type of role should succession planning and even long-term career scaffolding play when it comes to the SMEs and their talent strategies? Now we're looking at a national level, trying to zoom out and look at that big picture. The long-term planning is highly important, in my opinion. I think the growth of people are so exponential these days. The new generations are getting smarter and smarter, I have to admit. A lot of my young graduates in my team are just really brilliant. And we have to make sure that there's an avenue, as a career path for them, right? And even as managers and directors ourselves, we need to know who's our pipeline, right? Who's going to take over our work? Who's going to move on to the next role? And it's not so much about preparing the pipeline, but it's more about ensuring there's continuity and sustainability in the business. Because a lot of what I do may not be apparent to my juniors on my pipeline. Sure. So preparing that succession planning, preparing that transitional plan for them, so that when they take on this role, they know what to do and they can improve it further through their own ideas and creativeness. Exactly. And I think the other point is the fact that tracking these culture KPIs needs to become something hard-coded for SMEs, because we've also got data which shows that culture KPIs such as internal mobility within the company, referral rates even, and also team parameters, companies who actually track it see 40% better retention. So it's actually telling you that if you do something but you're not tracking it, you're not going to understand what kind of benefits that you're receiving out of it, right? Okay, so from there, let's move on into the final area that I would really like to pick your brain about. So if you could perhaps rewrite one policy when we look at, the 13th Malaysia plan, but which would support SME-level talent retention, what would it be? The 13th Malaysian plan, although it's tabled for July later on, but I think when it was released, it actually had a lot of support for SMEs. And going through the plan actually gave me a lot of joy, because I can see the government's, the Madani efforts to grow this sector further and to improve and upskill the sector. And it brought in organizations like SME Corp, Talent Corp, and all these people are working so hard to really improve the economy. I don't think I would rewrite any policy, but what I would like to see would be an inclusion of something new, something that's targeted at more workshop-related events, something that explains and tells SMEs, why do we even need these practices in the first place? Because there are grants for upskilling, there are grants for tech innovation, but I don't even know what to do if I don't have the knowledge for it. Yes, exactly. Yeah. Exactly. So there's a lot of access, but at the same time, better enforcement, better understanding, and right? better education as well. Yeah, absolutely. I hear you on that. So I think just going back into and clarifying one area, when you spoke about the fact that, you've got DEI in the workplace, support for women, etc., but you also mentioned parental support. Tell us about what
is in it for men in the workplace, and how do men in your workplaces also need to be part of such initiatives, because ultimately nothing can be gender blind, right? Yeah. So just as you say, right, parental support is parental. It's for both the mom and male, dad. Yeah, mom and dad, exactly. Yeah. We have single dads in our company, right? We have people who have to raise their child individually, right? And it's no easy task. It is something that is really tough, right? Being able to focus on your family and work at the same time and doing it on your own. Yeah. So we don't look at it as a gender thing. It's not whether you're a mom or a dad, but rather if you have a child and you need that support, is what we can offer to you. So it's that flexibility sometimes. We don't stinge on the petty things, right? We don't enforce work hours to the T. But if you let us know and tell us that actually my son needs to be picked up from school, can I go pick him up and maybe I'll work an extra half an hour? By all means, right? We give you that flexibility so that you can be there for your family, right? And ultimately, I think family matters a lot to everyone, and we have to juggle both family and work at the same time. And we want to be able to give you that flexibility to do so. Exactly, and also for men as well as for women, right? So you've started off with these policies like about 2018, 2019. How long did it take for everyone to sort of acclimatize and for men also to feel comfortable in taking on these roles, just because they don't feel stigma anymore? I would say it's an ongoing process. I don't think we will ever be at that point of 100%. Understood. I don't think everyone will fully understand why we do what we do or the understanding and rationale behind it. But it's that consistency, right? It's that constant informing and letting the team know that, hey, we're here, we're going to do all these things, and we're going to keep doing all these things for as long as possible. So as long as that consistency is there, it will continue to grow and grow and grow. But as, of course, teams leave and teams come in, then we have to rebuild that sort of connection and understanding again. So it's an ongoing process, but it's something that should be done anyway. Companies should behave this way for as long as possible. Absolutely, and not just SMEs, but thanks so much for your time today. I think you're doing an incredible job, and all the best in the coming future. Thank you so much. Well, that's all we have time today on Niaga Spotlight, and it's quite clear that when it comes to SMEs and talent retention, the key is already there. It's about structure, it's about purpose, it's about trust, and that is how even small-scale employers can actually keep their employees and ensure it hems a little bit of Malaysia's brain drain that we are always discussing. I'm Tamina Kausji, signing off for now. We'll see you again next week with more economic analysis and business insights. See you then.